Hello everyone and welcome to the video. Hola a todos y bienvenidos al video. Today we are doing a Motorola X4 charging port. It is done by Erica. El día de hoy estaremos reemplazando el puerto de carga de un Motorola X4. Ya saben, el proyecto es hecho por Erica. Client came in and said that the charging port wasn't working, so we replaced it for him. Cliente vino y dijo que su puerto de carga no servía y se lo vamos a reemplazar. First step is to open up the screen. We do have to apply a little bit of heat in order not to break the screen, since this client needs it back in the same shape he brought it. Le pusimos un poco de calor para que el cliente se lleve su teléfono igualito como lo trajo, sin ninguna quebradura ni nada. I sped up the process a little bit just so you guys can see how she removes the screen. Hice el video un poquito más rápido para que miren cómo saca la pantalla. When she removes the screen fully, I will be back and explain the further steps. Cuando ella le quite la pantalla completamente, regresaré y les explicaré lo demás del video. Okay guys, in this next step she is going to remove a ton of screws from this plate. This plate just holds the motherboard in place. Ok amigos, en esta parte le va a quitar muchos tornillos. Esos tornillos son los que tienen abajo la tarjeta lógica, la tarjeta madre del teléfono. Cuando Erika le quite todos estos tornillos, va a necesitar que quitar esa placa. When Erika removes all these screws off of here, she is going to have to remove that plate. And that plate holds the motherboard in there. Like I said, the motherboard is under there, so you guys gotta be very careful when removing it. Como les dije, esa placa tiene la tarjeta lógica abajo, así que tienen que tener mucho cuidado en no quitarla y no dañar nada. Another very important step to these Motorolas and to any Android is to remove the SIM card tray. Un paso muy importante en un Motorola y en la mayoría de Androids es quitarle la tarjeta de servicio, pues si no, no sale la tarjeta lógica. Alrighty guys, as you can see, she is removing that plate off of there. Como ven, está quitando esa plaquita. En esa parte donde se mira la camarita, in that part where you see the selfie camera, be very careful not to poke it. En esa parte donde se ve la cámara para las selfies, por favor tengan mucho cuidado de no tocarla, porque la pueden dañar. And as you can tell, we are at the charging port. The charging port has two screws that you do have to remove. Y como ven, ya estamos en el puerto de carga. El puerto de carga tiene dos tornillos que se tienen que quitar. El puerto de carga está conectado. The charging port is connected. Vamos a usar estas pincitas para sacarlo. We are going to use these tweezers to remove it. Vamos a sacar nuestro nuevo puerto de carga y se lo vamos a poner. We are going to take out our new charging port and put it in the cell phone.
Alrighty guys, now she's putting the charging port into the cell phone. Ok, le está poniendo el puerto de carga dentro del teléfono. Now you do have to put those two screws back. Cuando le pongo el puerto de carga para atrás, le tienen que poner esos dos tornillos para atrás. Alrighty guys, so we're gonna grab our metal plate here. Ok, vamos a agarrar nuestra plata de metal aquí. We're going to put it in its place properly. Vamos a ponerla en su lugar propio. We're going to make sure it sits there correctly. Vamos a asegurarnos que esté bien sentada allí. We are going to grab all the screws that we removed at the beginning when we took the screen off. Vamos a agarrar todos los tornillos que removimos cuando sacamos la pantalla y se los vamos a poner para atrás. In order for the screen to sit there correctly once again, para que la pantalla se siente allí de nuevo otra vez. This next step she is cleaning the housing. En este siguiente paso sí está limpiando la housing para quitarle cualquier adhesivo viejo. She is cleaning the housing here in this step to remove any old adhesive since we are going to put new one. La está limpiando para ponerle nuevo adhesivo porque le vamos a poner nuevo. Now she is connecting the screen back. Ahora como ven está conectando para atrás la pantalla para chequear el teléfono. She is putting the screen back so we can check the cell phone. Alrighty, now she's just going to plug in the charger. Make sure that the cell phone is working and charging up. And as you can see, it's at 36%. Ok. Le pegó el cargador como ven para chequear que esté sirviendo bien. Y como ven, está al 36% el teléfono. El siguiente paso va a ser ahorita desconectar la pantalla de nuevo. Disconnect the screen again in order to apply our B7000 glue. Desconectar la pantalla de nuevo para aplicar nuestro pegamento, el B7000. Los links para comprarlo, all the links to buy this va a estar en la descripción. All our links to buy this stuff is going to be in the description. We're going to provide a link for our B7000 glue or screen. Vamos a poner un link para nuestro pegamento, para nuestra pantalla. We recommend this glue because we use it on a lot of our repairs. We use it for iPhone back glasses, Samsung back glasses. Les recomendamos este pegamento para sus reparaciones. Lo usamos para los iPhones, para las partes de atrás, para Samsung y para muchas cosas más. We use it for a bunch of other stuff. As you can see, she is connecting the screen back once more. Como ven, le está conectando la pantalla de nuevo. So we can put it back in its place para ponerla para atrás en su lugar donde debe que ir. Y no olviden darle like al video, suscríbanse, mándenos un mensaje si tienen algún problema, pónganlo en los comentarios. If you have any problems, you guys already know, you guys can message us or put it in the comments. We'll be happy to answer them for you. Hope y'all have a great day. Espero que tengan todos un muy buen día. Good luck on all your repairs. Buena suerte en todas sus reparaciones. I'm gonna let you guys watch the rest of the video on how she puts the screen down. Voy a dejarlos que miren el resto del video para que miren cómo pone la pantalla. Again, thank you very much for watching. De nuevo, gracias por estar mirando. Nos miramos después. See you guys later.